Institute. Doctor of Philosophy and Pedagogical Sciences, Hypergena Firuza Tulepergenova, Associate Professor of English Language and Literature, Department of Snukus, State Pedagogical Institute. Senior Teacher of Academic Lyceum, Yusupova Sadina Spatnazadina. And Doctor of Philosophy and Philological Sciences, Associate Professor of English Linguistics, Department of Kargopatsk State University, Saparnyaza Prustian Shanyazovich. And now it's time to announce postgraduate students. First student, postgraduate student is Chimberbenova Gulzar Azamatovna, who is scientific work, linguocultural analysis of the somatic phraseology of the English and Kargopatsk languages. The scientific advisor is Doctor of Philosophy on Philological Sciences, Associate Professor of English Linguistics, Department of Kargopatsk State University, Habibova Rivana Abdullayevna. Please. Good morning, dear teachers and master's degree students. My full name is Chimberbenova Gulzar, and I'm really glad to present here my dissertation work. And let me begin my presentation. My topic is linguocultural analysis of somatic phraseology. My topic is linguocultural analysis of somatic phraseology of the English and Kargopatsk languages. Firstly, I want to look through the content of my work. The first chapter is dedicated to the theoretical perspective of somatic phraseology. It includes the importance and history and also types of somatic phraseology. The second chapter is about analysis of somatic phraseology, and it includes linguocultural aspects of somatic phraseology in English and Kargopatsk languages. And the third chapter is about the comparative analysis of somatic phraseology, and in this chapter there is given information about the cultural and linguistic factors influencing the variation of somatic phraseology and similarities and differences between the somatic phraseology of English and Kargopatsk languages. And introduction, the actuality of my topic is that the phraseology is one of the fields of the linguistics that should be investigated thoroughly, and one of its types, somatic phraseology. And it could be noted that examining and investigating somatic phraseology can lead to expand the language's lexicon. And the object of our research is somatic phraseology. And by examining somatic phraseology, we can gain deeper understanding of how the people from the different cultural backgrounds perceive and communicate through the physical sensations like bodily expressions. And the subject of our research is that linguocultural analysis of somatic phraseology of the English and Kargopatsk languages. And the purpose of our work is to identify the intersection between the language and culture through the expressions that the bodily sensations and experience can shape the language and communication. And following tasks are supposed to be solved in this work is investigating characteristics of somatic phraseology and analyzing cultural trends and practices nowadays, and also current methods that are used to investigate somatic phraseology. And also classification of somatic phraseology according to several aspects, such as their values and cultural influence on the language.
Okay, the term somatics is derived from the Greek word soma, meaning the body. And the modern field of somatics emerged in the linguistics in the early 20th century, and with the works of Alexander, Feldenkrais, Rolf, and etc. And the introduction of somatic phraseology in the linguistics highlights the importance of body-related phraseological units, and this topic is further explored by Watt, who was the first linguist to apply this term into the phraseology of Estonian language. And furthermore, it was investigated in Russian language by Morkovich, who noted that somatic phraseology often conveys the meaning of negative characteristics. And somatic phraseologisms are often the metaphorical and the metonymic expressions, often based on the body-related expressions, human and animal actions. It often contains the words related to body parts. And in the analysis of somatic phraseology, it can be noted that there are lots of phraseological units that are related to cognitive process, such as thinking. Here is the key component of somatic phraseology is the head. For example, lose one's head means lose one's self-control or to panic. And other such expressions, for example, the private eye means private detective, count nose means count people, and mouth to feet also, they are all examples of somatic phraseology that are used as metonyms and to denote a person. And somatic phraseology, also often known as body part idioms, also have its significant role in the development of language, and it can be noted that it reflects cultural values, beliefs, and also cultural experiences. For example, get somebody's goat means make somebody angry, and in Karakalpak language, төбе шашып кетіру or біреудің ашуын шығару can be equivalent of this phraseological unit. And other examples that describe the cognitive process and physical sensations. For instance, the brief once lost, and in Karakalpak, the equivalent of this somatic phraseologism can be deme tasulu or alumni vodu. And also, say, to keep one's hair on, in Karakalpak language, the term tınışlıkta saklav or aşuğun çıkarmav can be used as equivalent of this somatic phraseological unit. And while gathering significant information on somatic phraseology of English and Karakalpak languages, there are some semantic categories of semantic phraseology are identified. The first category is somatic phraseological units, denoting the person's characteristics. For example, light-hearted or thick-headed. And the next one is psychological conditions, emotions, feelings. For example, take to one's heart or touch somebody's heart. And the last type is somatic phraseological units denoting human actions. For instance, to keep an eye on somebody, meaning in Karakalpak language, bakal. And Karakalpak culture often categorized by its prioritization of physical well-being and also the nature and animal expressions. It can be noticed that in Karakalpak language, most of the somatic phraseology often contains the words that are related to animals or the natural elements. While in English language, it often includes the body part names and the actions of humans,
and also animals. And the conclusion of my presentation, the examination of the somatic phraseology in English and Karakalpak languages, we gain a lot of information and understanding on how the concept of body is reflected in language. And the shared features of them is in the somatic phraseology can develop and influence the development of several fields and cultural beliefs, and also the language and communication. And thank you for your attention. That's all for about my presentation on my dissertation topic. Thank you. Questions, please. But are there any words on your problem in the Karakalpak? Yes, of course. Somatic phraseology. Yes. Yes, somatic phraseology. For example, for instance, Hana Kainal, or the toprağı su astına kalғандай. Toprağa su falan. It can be also example. Karakalpak tilinde semantik phraseology boyunca seçilen adlar var mı? Yes, of course. Yes, of course. Aşırıktan faydalanın. And I used the works of Yusupova Bibisayem, who learned mostly phraseology itself, and also she also noted and investigated somatic phraseology, and also Yemuhamedova, who investigated two components, somatic phraseologies only. What are those components? Two components, yes? Yes, only the somatic phraseology includes the two words. But sample, yes, sample. Simple, for example, I own something. I own two components. In Yemuhamedova, she investigated English somatic phraseologies. and also Karakalpak. For example, Kana Kainal, Basa Avu, like that. Thank you. Şunu aklınızın içinde Yemuhamedov, şunu The usage of two components phraseological units in the Karakalpak and English languages. Methods of investigation. The main method of this work is the traditional descriptive method. Besides that, comparative analysis, synthesis, inductive and deductive methods are used in the work. So what are main peculiarities of two languages? Somatic phraseology. Peculiarities. What conclusion you make? Are there main differences, similarities, peculiarities? Okay. I didn't catch from your presentation. Thank you for your question. Of course, there are similarities and differences between the somatic phraseology of English and Karakalpak languages. And in the Karakalpak somatic phraseology, often the words of nature and animals are used. And besides that, in English, mainly the actions and body parts are used. Body parts. Yes. Yes, in English, mainly body parts. Karakalpak. In Karakalpak, the words that are related to nature. Nature. Yes, like darya, pearl, or animals. Body parts also used. Yes, Yes. yes, Have you classified them? yes. According to How many the classifications you have done? mainly there are 4 classifications
Okay, the first, Fossils, for example. yes, As you mentioned, animals, Yes. body parts. animals, body parts, and the phraseological units that not include the our body parts or animals, and the last category is the phraseological units that include actions. Actions. The meaning of the phraseological unit is action. Three, then three varieties. No, the Oh, sorry. yes, it is the fourth one. The third one, Nature, you said. yes, nature. Third is nature. So four. In this case, four. Classification. Yes. Şu formatik bu nature, animal, That's why I wonder. sen kategoriya kullanırsan I dediğin zaman ben body parts kullanıyorum, kategoriya kullanıyorum. Sources. Nature, animal kullanıyorum. Uma phraseological unit kategoriya buluyorsan, то здесь все равно formatic kullanırsan konuşmaya çalışkan Yes. kategoriya kullanıyorum. Somatic phraseology often conveys and includes the body parts, but also it includes the human and animal behavior. We all know that animal and humans all of them are related to nature. Somatic and somatic dediğin onu. Animal da kullan. Çevirgen var. Yeah, no, it is said that in the works of I investigated that it includes the phrases that are related to human and animal behavior. Not only the body parts, but body parts are the main component of somatic phraseology. Okay, Thank you. Umum ağzında konkret Our. bölünüyor da anlamda. Umum anlamda. Umum. The reviewers of this master's dissertation are candidate of biological science, associate professor and head of theory of translation and accuracy, Chan Shikirbai Yurubayevich, and doctor of philosophy on biological sciences, Usienova Gulmira Abdullaevna, associate professor of distance learning department of Nukus State Pedagogical Institute. Next postgraduate student is Sözlerini sanayım konuşuyorum. You so like that? Please. You could have both mine, you could. Read suicide. Tabii açılmış. No, so like some tissues. That's not a lot of Burma. Bir kapanıntı. Onlar da bulabilir. Sırttan boğan. Bir uçak. If you do the master's dissertation, the semi-cultural analysis of semantic technology of the English and chemical coordination by Shantidera Ulza, the second year master student of the Department of English Linguistics and English at Chemical State University. So in this dissertation paper on cultural aspects of semantic phraseology and its comparison in English and Krakow languages are explained. So in general, Shantidera Ulza's master's dissertation was written in accordance with the requirements of the State Certification Commission and can be evaluated with a positive mark. And the next postgraduate student is Rimova Angela Jinspayevna. Her scientific work is comparative analysis of simple sentences in English and Karakalpak languages. Scientific advisor is Doctor of Philosophy on Pedagogical Sciences, Associate Professor of English Language and Literature Department of Nukus Pedagogical Institute, Adziva Biksanim Aynazarovna. Please. Good morning, dear teachers and master students again. I'm Angela Rimova, and my master defense topic is comparative analysis of simple sentences in English and the Karakalpak. So contents.
Contents. My master's thesis consists of introduction, 3 chapters, and the conclusion and the bibliography part. In the first chapter, the review of the linguistic literature on the problems of typology. Next chapter is the problem of types of the sentence in modern linguistics, and the third chapter is the comparative typology of simple sentences in English and Karabaltak languages. And I want to start with the words of our President, Şevket Buramovich Mirziyoyev. He said, the time has come to create in our country a new system of teaching foreign languages, which will develop a solid foundation for the future. The actuality of the research. The actuality of the research is expressed on the one hand by profound interest in learning the structural and the functional properties of simple sentences, which are widely used to perform linguistic richness of English language. And on the other hand, by giving detailed comparative analysis of simple sentences in English and the Karabaltak languages. Moreover, this thesis will present a useful material for comparative typology of English and Karabaltak languages, practical theoretical English grammar, and other aspects as well. So, the object of the research is the simple sentences in English and the Karabaltak languages, and the subject of the research is semantic peculiarities of simple sentences in English and the Karabaltak languages. So the objective of the research. The aim of the research is to try to describe the simple sentences in English and the Karabaltak languages comprehensively, to study their functions and give their rendering from English into Karabaltak languages. And to reach this aim, we set some objectives. They are to give view of syntax itself in modern linguistics. Present different approaches to simple sentences given by different sentences. Reveal and describe semantic peculiarities of simple sentences in English and the Karabaltak languages. So, theoretical basis of the research are the works of prominent linguists and the scholars of methodologies of Uzbekistan and foreign countries such as Rasulov, Yusufov, Blok, Allen, Askolov, Greenberg, Buranov, and others. In our research, several methods have been applied. They are comparative historical method, descriptive method, structural semantic method, comparative typological methods have been applied. So, theoretical significance of the study is determined by the necessity of detailed and comprehensive analysis of simple sentences in above-mentioned languages. So, the practical significance of the thesis is that material and the result of the given thesis can be used for practical lessons. In translation from reading and in current conversational practices. So the structure of the thesis. The master's thesis consists of introduction, 3 chapters, and a conclusion and a list of used literature sources. In the introduction part, given the idea about the thesis in the whole, and in first chapter, it presents the notion of typology, and there were given different views of scholars about the typological classification. In second chapter is a theoretical part of the thesis, and the third chapter is about the comparative typology of simple sentences in English and Karabaltak languages. The word typology consists of two Greek words, two Greek morphemes, typos, which means type, and the logos, which means words or signs. So the typology as a branch of science, which is typical to all sciences without any exception. And in this respect, the typological method is not limited with one sphere. It has a universal rights. And so typology may be divided into linguistic typology and non-linguistic typology. Non-linguistic typology is the subject matter of scientific linguistics, and linguistic typology is a new branch of linguistics, and it studies the system of languages comparatively,
It finds common laws of languages and establishes differences and the similarities between them. About the simple sentences, what is simple sentence itself? Simple sentences are the words which consist of one predicate and one subject, and they mainly contain one subject and one predicate, and they are one syntax. They are one type of syntax. And according to the aim of communication sentence, the sentences are divided into declarative, interrogative, imperative, emotional, and exclamatory. The examples of simple sentences here: he runs, it consists of subject verb. She reads books, subject verb object. He is tall, subject verb complement. They eat quickly, subject verb proverb, adverb. And the types of, as I said above, types of simple sentences, declarative sentences. Declarative sentences make statements and declarations, and they end with a period. For example, they are eating dinner. Interrogative sentences, they ask questions and they end with a question mark. For example, I will come to the party. And the imperative sentences give commas and requests, and they may end with a exclamation mark or period. For example, please pass the salt, or come on, come here. And the exclamatory sentences, they express strong emotion, and they end with an exclamation mark. For example, what a beautiful day. According to the notion of sentences, simple sentences divided into one-membered sentences and two-membered sentences. One-membered sentences do not contain two separate parts. In these sentences, there is only one main part. For example, silence, here. And the sub-sentences contain neither the subject nor the predicate, and instead there is only one main part. Types of sentences, as I said above, according to composition of sentences, one-membered and the two-membered sentences. Examples, one-membered sentences. 9. Ladies get chamber in Bulgaria, a small town near the dragon pets, late in November in the year 1885. Living alone in the house of Philip Fillmore. And in Karnataka language, Kahaman kız, жылтың текшілері жақсы sevgilim. Good boy, jazz ayı, kaprak kısı. All of these sentences in English and the Karnataka languages are one-member sentences. And the example of two-member sentences. The level of unemployment increases. The course includes practical report writing. Ministry of Education identified 4 areas for improvement. In Karnataka example, çok zaman havaçılar apak şahlarda yol açıldı. Köyün toplum büyütünün sonuna kesinlikle gözden kayboldu. Tokyo'ya kıyaş uçtan tanımaçlar kanısı hakkında. These sentences consist of two members, the subject and the predicate. For example, in English example, the level is subject and user is predicate. Moreover, the course is subject and the includes predicate. The Ministry of Education subject and identified predicate. In Karnataka language, Havaşlılar subject, Aşılda predicate. Kın in the subject is subject, and the question harfholder, all of these are predicate, and the Karnataka subject and the Karnataka predicate. In conclusion, we want to. It should be noted that despite being two different system languages, English and the Karnataka languages nearly have similar features, however, some distinctive features were also observed, and it's obvious to mention that simple sentences of English and the Karnataka languages are analyzed according to their comparison of sentences, and we can see some similarities of as both languages have one-member and a two-member sentences. So that's all. Thank you for your attention. I have one question. From what resources did you take your examples for your analysis? Please repeat.
from what resources or sources did you take your examples? Examples. I used some from the book Davletov and the play beginner from their book has a kind of RTB tiller about simple sentences. They gave several information about simple sentences and they said simple sentences are formatted with words and collocations. They are one type of syntax and from their works So what about English? from English, Alan Greenberg, Boranov, and Blog, Alan Greenberg, Boranov, and others. And the second question is your opinion. Please give us your opinion. Do you think that this topic is very actual nowadays? Yes, of course, because in linguistics, in simple, all not simple sentences are very important, and they should be more analyzed deeply and how to say, Everything starts from simple. Atual organizações e atual. Estamos falando simple sentence, tá? Ainda atual. Inglês para a fazer comparative forma, certo? A gente é o uso atual. By giving detailed analysis of English and the Creole languages, it's expressed, the actuality of the research is expressed by profound interest in the structure and the functional properties of simple sentences, and they are widely used to perform linguistic richness of the language. And therefore, moreover, this thesis will present a useful material for comparative psychology of English and the Creole languages. I have one question. Tell me please about undivided sentences. Could you mention these examples and what are the particular similarities or similarities in English and the Creole languages? Yes, she has found undivided sentences. So like that, have you compared? Undivided sentences in Creole language will be bölümlü conjunctive. They are consist of one-member sentences, and they cannot be divided. And for example, dük toğay kaparıp ısı or Dük dolayı bir kapı. One-member sentence. Are there any undivided sentences in Karakalpak? Yes. What about the English? Yes, you have undivided examples. Да, за точку Б. Сентенцами способны? Yes. Обратно ставим, пожалуйста. С точки. С точки. Да, başladı da. Zima. İngilizce'de jokta. İngilizce'de sosyalleşmiş. Yok kızım. Yüzünde hayat dili boyunca da hayat dili boyunca tek bir kitap almışsın bu anne.
Karabağ dilinde jay yakın strukturasından semantikasını izletmeye elbette düşeceğim. Bir nazar devlet degen var, devlet degen var. Ayrıca bekliyorum. Bundan keyin bu endi bu Xudo bergan bu kastı предложение emas. Marketingda. Şimdi ko'p kitoblar bor, sebebi ingliz tili ve Karabağ tilini salsırla çağırdı. Doğuş Karabağ tilinin materiallar ko'p berilib kerak. Son замечание, да, tamam. Başka замечание yok. Çünkü bunu mesela Yusuf, Utku Yusuf degen var. Ve tabii gördük o komparatif linguistikste. Sen mesela ayıp tutsan bırak çoktan beri. Evet. Bu bugün tek koluma taşlatanlar koydu. Bundan ki Kurbanazar'ın İngiliz gramatikası degen var. İngiliz hem Karabağ gramatikası salsın. Şu kitaplarda kudurdu, olmasa bulmaydı. Bu kitapların hiç gerçeği aytamaysan bu şey sabahlık olacak. Bu kitap kırıp koyulan. Bulan başka bir şey. Şunu böyle. Thank you. I will take into account in my future job. Yusuf Yani Yusuf bu kontrast linguistik degen var. Utku Yusuf kontrast linguistics of English and Uzbek languages. Bunun her acayip bir gün var. Bundan bir Osman film var. Osman. Contrastive linguistics also English Keşif var ya bu. Osman film var ondan bir. Osman bu şu simple sentence boyunca yani Rivana'da bu simple sentence boyunca çıkarlar. Нет, ну, Ривана aynısını, Cumhur Betman'ın aynısını Ya, arayın işte kitap boşu böyle. Arayın boş mu kitabını? Sonra ne var? Olan bu, Thank you for your attention. Siz yapında çoğu The reviewers are candidate of philological sciences Kadjiva Delbata Jumradna, associate professor of English linguistics, Department of Karabakh State University. kısa ayırmasında So, name of Angela's work about comparative analysis, simple sentence in English in the Karakalpak languages is fulfilled according to the requirements of such works, master's dissertation papers. And in 3 chapters, she tried to give all the information and her investigations about simple sentence and scientists of all over the world, their works has been analyzed. So the work considered fulfilled and they can be assessed with good positive mark. Thank you. Thank you. The next postgraduate student is Rodastaeva Ramuza Jaksabayevna. Her scientific work is typological analysis of phonological system of English, Karabakh and Uzbek languages. Scientific advisor is Doctor of Philosophy on Pedagogical Sciences, Associate Professor of English Language and Literature, Department of Nukos, State Pedagogical Institute, Arziva, Bibisanev Aynazarovna. Please. Good morning, everybody. My name is Rodastaeva Ramuza, and my research work is typological analysis of phonological systems in English, Uzbek, and Russian language. The actuality of the topic is that language originating from different language families. Different language families exhibit significant disparities in their phonological structure, division, and formation. This division and formation holds substantial importance to the development of phonation.
And the aim of the topic research is to discern the phonological structure in all compared languages and Karakalpak Uzbek to determine distinctive characteristics and to analyze these similarities and differences in our language. And then the object and the subject of the sub-object of the study is to analyze phonological system in both English and Karakalpak languages, and object of the study is to how phonological systems are divided and formed in these English and Karakalpak languages. Then the scientific novelty of the dissertation work original contribution lies in discerning distinctive characteristics of phonological structure in both Karakalpak and English languages, and analyze phonology, phonetics, and revision in formation of the sounds in these languages. And the first chapter is about theoretical basis of phonological systems in English in linguistics. And firstly, we should analyze what is phonology and phonetics to know the difference between them. And the first one is phonetics, originating from Greek word for sound and sign words, focuses on the study of oral speech, whereas phonology deals with the sounds conveying meaning in these languages. Then phonetics deals with human speech sounds, but phonology deals with language sounds, and many specialists view phonology as a subset for phonetics within the broader field of linguistics. And in our research work, Trubetsky significantly contributed to the advancement of phonological typology, establishing its foundation as a study of comparing language based on their types, sounds they contain. For example, all languages have vowel sounds and consonant sounds, and according to the level, number of their vowel and consonant sounds, they may be consonantal and or be vowel consonantal language or vowel language. And for example, another aspect of phonological typology involves classifying languages based on their presence or absence of certain types of sounds. For example, in Danish language, the sound "s", and in Slovak Czech languages the sound "h", or Arabic languages the sound vowel sounds, the absence of vowel sounds, and in Uzbek and Arabic languages "k", "n", "h", the absence of "k", "h" sounds. And then also Chomsky. Chomsky emphasizes the universality of languages and mentioning generative grammar as a universal grammar. For example, he mostly correlated phonology with syntax. For example, syntax functions to generate a set of syntactical correct sentences within a language, and he comprises both segmental and supersegmental units. For example, in Russian, a simple sentence like "dub upal," the oak fell, undergoes a sound transformation with word boundaries when a pause is present. B sound changes to plus sound because of the verbal boundaries. Zerrin Karakalpak değil, öncesinde kullanılan misal. Zerrin, айтады, "Dub upal" demektir, сонда
Hayran ketdi, bizga bir qarab bunga akib ber desek, akib ber deb bizga bilishimiz mumkin. Oldinlari seslarning ta'sirini tushib o'zgartiradi. Bundan so'ng Chomsky analyzed this kind of examples in Russian English languages. Then our second chapter is about comparative typology. Comparative typology is a branch of linguistics that studies language comparison with other languages, identifying their main features, similarities, and their characteristics which they inherit. And mostly comparison is main method for learning language. And primary objects of the comparative typology includes identifying and exploring the main similar or main differences in languages which we examine, and then extracting from these shared or distinct features the common factors and unique characteristics. Then, after analyzing and exploring these changes, we establish typical language structures under empirical data. Then we determine universal linguistic features or phenomena or that apply to all languages. Then in this comparative typology, we mainly use comparative method, deductive method, inductive method, and statistical method, immediate constitutive method, or other some kind of transformational methods. And then typology itself originates from the word typos, meaning word, type or logos, science or word, and this typology categorized into non-linguistic typology and linguistic typology. Non-linguistic typology pertains to sciences that are non-linguistic, but linguistic typology deals with general linguistics, involves comparative study of universal principles and distinguish between differences and similarities. Then, linguistic typology can be categorized into four subcategories. For example, genealogical typology focusing on language genetics, analyzes their genetics, and structural typology examines their structure, the structure of the language. Areal typology studies the linguistic features which according to their geographic areas. Comparative typology compares languages and identifies their common features, characteristics, or similarities, or other differences. Then, in our genealogical classification, we can analyze languages based on their family relationships. And in our morphological classification, we categorize them into isolating languages or analytic languages or agglutinative languages. For example, isolating languages. Main examples, okay? Conclusion. Only cover people. Then, as a conclusion, languages can be compared theoretically, linguodidactic, or other purposes, but we tried to compare English Karkapa languages. We tried to show some similarities, differences between them, because when mother tongue enters mother tongue in contact with other language, we naturally interference our mother tongue with the target language, and our aim was to analyze these interferences and to deal with this some kind of challenges.
Thank you. I have a question. How do you understand typological classification of languages? Basically, typology means type and classification. We in a language we analyze sentences or other word combinations or word patterns according to their typology. Ya kızım, diller tipoloji klasifikasyonu yapamak istiyorsan bize kaç dil gruplasına kırarız? İngiliz dil kaç dil gruplasına kırarız? Bizler İngilizce Indo-European language family göre bizler Turkish family kalan familylere Turkish family. Ya bu grupalı tipolojik strukturası boyunca diller Türkçe bölünette Yaşam bizler İngilizce'de analytic language kapısı kalan familylere agglutinative language. sponsor oldu, değil mi? Onun için tipolojik klasifikasyonu sol başlıyoruz. Bir projede siz жұмысыңызda мақсаты hem nesi var da жұмысыңыздың мақсаты, жұмысыңыздың объекті, жұмысыңыздың субъекті, значит, объект bu sürüsü, предмет var da bence жаңа біз айтып отырмыз фонологиялық система деген сізде сіздің жұмысыңызда әмір фонологиялық система жоқ, тек қана жерде жазуыңыз керек. Значит, the object of the study is to analyze, значит, vowel and consonant system in both English and Arabic. Üçüncü şeyimiz, üçüncü chapter sorularda Üstünde объект bilen предметinizde eğitimde kategori koyuyor. Sebep bunun içinde olarakında yazıyor. Sebep olarakta entonasyon kırpıtı gerek. Hem nerede sıfır segmentleri kırpıtı gerek. Bu dikton monofton beraber negebilirdi. Fonetik ve sound system bilirdi. Bende basın sorucu. Kitaplarınızda bundan keyin olmasa bir şey yapılımı varlığınızda ki ne 20. yılda 60. yılda 29. yılda kitaplar var. Şimdi bu kelimemiz sebepsiz beraber Ebu Vezir'in kitabının devletin kitabı paylanlarsız son bu sularda variyatlar şey var. Sorun, hangi metodlar faydalandınız? Жұмысын көбінесе үш чаптерде көбінесе. Енді үш түрде жаңағы инглиз, араб, өзбек тілдерді берген жеріңіз бар ғой, иә? Сол жерде қандай қылып дескриптивтік кеткіміз болған, я оны үш түрде неге алып отырсыз? Салыстырыңыз ба затты, не olmuş? Жаңағыдай үш түрде компаратив болды. Жаңағы мысалдарында сіз үшінші чаптерде монотон, диктонлар дейді ғой, салыстырылды. Енді сонда тек дескриптив жемаңыз ғой, үш чаптарда да дескриптив дедіңіз. Енді сонда дескриптив және не бар? Компаратив және не бар? Ал енді соларды айтыңыз керек еді. Тек үш чаптарда да дескриптив дегеніңізге сұрап жатырмын. Өзіңіз айтыңыз, үш чаптарда да дескриптив. Mesela analiz kurum hakkında bu misal şu İngiliz dili şiirsi Karalpaq dilinde kalay aytılады. Yalnızsa Karalpaq dilinin şiirsi kalay aytılады. Farkı kalay. Aslında o aytılmamakta aytılır, yoğurdu hem aytılır üstünlüğü var.
Aytılı ornu hem aytılı usulu. Yani sözdük sesi farklılar birbirine. Ki son koşup görüldükten bu var. Son koşup görüldükten. Buna da o birbirine bu anayız olmak be. Sonuçta çok kız çalıştırıp son kız arasından sonra gelmişler. Sonra tipoloji yaşıyor. Влад, rahmet. The reviewers are Doctor of Philosophy and Philological Sciences, Associate Professor of English Linguistics, Department of Karabakh State University, Habibadi Hana Abdullayev, and Doctor of Philosophy and Philological Sciences, Usenova Vladimira Abdullayev, Associate Professor of Physics and Department of Karabakh State Pedagogical Institute. The next postgraduate student is Kenjera Satak Jamal Bayramovna. Her scientific work is national and cultural peculiarities of phraseological units with ornisonic and components in English and Karakalpak language. Scientific advisor is Doctor of Philosophy on Pedagogical Sciences, Chumambetova Delfuzov-Muratbaevna, Associate Professor of English Linguistics, Department of Karakalpak State University. Good morning. I am Iskender Jamal, and my topic is national and cultural peculiarities of phraseological units with the Amazonian component in English and the Karakalpak languages. So, actuality of our presentation paper is İskender. There are many phraseological units and proverbs with Amazonian components. The same as proverbs, phraseological units, they came from people's everyday lives, prose poetry, myths, fairy tales, novels, and other sources. But quite a few proverbs and phraseological units with Amazonian components are familiar to people of different nationalities and in order to their tradition and culture and personalities. It's natural that a student of English wants to know how to say those colorful expressions in English. By learning them, they can be much cleverer and can use in their speech these colorful expressions. It should be also stressed that so proverbs with phraseological units with Amazonian components are used in writing often. For example, don't count your chicken before they hatch. Here, chicken is the Amazonian component in the phraseological unit, and a bird is known by its note, and a man by his words. Here, bird is the Amazonian component in the phraseological unit, and next, as the old cock crows, so does the young. Here, cock is the Amazonian component in the phraseological unit. But here, our actuality of our research here is how do we often use them in our speech in everyday life? We know, but we do not use. We prefer just neutral phrases and words in our speech. It makes our research more important.
So object of our research is physiological units with the Amazonian components in English and Caracas languages. And subject is structural features and semantic properties of physiological units with the Amazonian components and their linguocultural cases. So, scientific novelty of our research. Scientific novelty of our research. As a result, the following novelties have been updated. Structural properties of physiological units with the Amazonian components, including features belonging to the grammatical content, are exposed, and structural models of physiological units are defined. Semantic groups of physiological units with the Amazonian components are clarified. Phraseological units with Amazonian components analyzed. Their cognitive and cultural aspects are revealed. Paradigmatic connections of phraseological units with the Amazonian components analyzed, and their polysemy, synonymy among phraseological units with Amazonian components are studied. And for the first time, linguocultural aspects of phraseological units with the Amazonian components have been uncovered. So the methods we have used in the research to systematize the collected physiological units with the Amazonian components during the research is descriptive and componential analysis method. And second, to find the similarities and the dissimilarities of physiological units with the Amazonian components in English alphabet, we use a comparative pathological method. And to analyze physiological units with Amazonian components quantitatively, we use statistical method. So next is our content of the work. Introduction. Our first chapter is called Phraseological Theories in Modern Linguistics. Second, phraseological units with the Amazonian components in modern English and Caracas. Third chapter is their national and cultural peculiarities of the phraseological units with Amazonian components in English and Caracas languages. So, in the first chapter, we gave a general overview of the phraseological theories in modern linguistics. So, first of all, the main notion in our theme is what's phraseological unit. Phraseological unit is fixed expressive combination of lexemes which have one single meaning. Also, it can be also said that a stable word group characterized by a completely or partially transferred meaning. So, this first chapter is devoted to the phraseology and its theories. We can conclude that this branch of linguistics needs to be studied separately because, like other sciences, it has own tasks and objectives. The establishment of origin of phraseology is connected with the name of Swiss scholar Charlie Bailey. His book under the name of French stylistics. He introduced the term phraseology and its several units. So, in the Commonwealth countries, a lot of scholars deal with this issue, like Vinogradov, Konin, Amosova, Polivanov, Arnold, Smirnitsky, and others. And in the prominent European linguists' works, the most prominent one is Adam McKay. So, second chapter. Phraseological units with the Amazonian components in modern English and Caracas. First of all, the term Arnesonym. We define the Arnesonym as a common name of a species of a bird. All types of species of birds are included in the term Arnesonym.
Birds have been one of the most important elements of the daily cultural life of the Karakalpak people since ancient times, and still are. From early times, our people have been taming them as well as hunting various kinds of animals, birds with the help of hunting birds. So it can be seen in these examples, like in the Alpamız folk epos, Tau taulagan tauşuman, kısımda salgan tauşuman. And in the Karakalpak telme tolmağa bağı som altın, tuygullar salgan hulkumdes. Here, tuygun is the name of the bird in the Karakalpak language. So, here we classify four types of physiological use with unexplained components. Their meanings. First of all, they denote appearance. Өзі ғарға болса да, дәулет бақты сай болса, жер жарады, қан қылды. It's our proverbs, Karakalpak proverbs. Қары түйе бақырау, қары қораз шақырау. Бүркіт қартайса, тышқан аулайды. So here, all these examples denotes appearance with the unexplained component. Next, refers to the behavior. Кімнің тасы піссе, соның тауы. Шабан үйрек бұрын ұшады. Қаз ашуын тырнадан алар, бит ашуын бүргеден алар. Дүнияны су алса да үйректе бір қол. Қарғаның баласы хақ деп, дивананың баласы хақ деп. Third type is quality. Бөделі болсын, яғ болсын. Көлде 100 күшіген шақырса да бәрі жиналып бір бүркітпек бола алмайды. Here, күшіген is also the name of the bird in the Karakalpak language. Құс жаманы сауысқан, адамның жаманы гәптің кейінен қуысқан. Сауысқан is also bird unexplained component here. So denotes movement of a person. Қалқыны жылайдағы бұл есімді сөйлеп жатсаңыз. Сасқан үйрек алдынан да артынан да сүңгиді. Ажел жеткен қарға бүркітпен ойнайды. Һәр қасқалдақ өзінің батпағын мақтайды. Okay, we will give examples. Red cock will crow in his house. Birds of a feather flock together. But here we cannot give its Karakalpak version with this bird component. We can say here, balçı balçın uzaktan tanıdır, not with the unexplained component. Every bird likes its own nest. Swim like a duck and like a duck to water. Also, we can say grave as an owl, solemn or wise as an owl. So here, next is ornithonym with sparrow, şimşek component in. Okay. Also, we have given with geese, goose. Goose, bird, ornithology component is here. It can be seen in the nature of a stupid animal in the Karakalpak folklore. Асыранды аз болса қамқылдысын қоймайды, жаман болса алғаның тоқылдысын қоймайды. So in English we can say cook one's own goose. It means to ruin yourself and silly as a goose or stupid as a goose or cook somebody's goose. In English version is here. Third chapter is national and cultural. Okay. So, our research has dealt with two sciences, phraseology and the cultural linguistics. Modern studies have reported the influence of human factors on language when the content of linguistic units expanded and enriched emotional components. It's admitted that language has the heart, but also heart has the language.
one, and in order to express emotional experiences and feelings in every language, format special means capable of reflecting the emotional state of a person to recreate the language picture of the world and the sensory element of the object, reality, human. So in phraseological units with unassuming components of the language, the nation's culture, tradition, history are reflected. The analysis of the phraseological units with unassuming components, religious, historical, traditional mode of life factors. So it's relevant to emphasize that phraseological units with unassuming components as the language units serve to express name of births and besides reflects national specific properties of the certain nation. So I have two questions. First question is, what lingua cultural features of physiological units with auditoriums, right? Yes. In two languages to define it. Thank you for your question. As I have mentioned in the second chapter, in Karakalpak language, it's Karakalpak language aspect, lingual cultural aspect is it denotes appearance, as I have mentioned. Burkut katası to the behavior. It's the Karakalpak lingual cultural aspect. Кімнің тасып істес соның тауығы. Яғни бұл жерде адамның Қарақалпақ халқында бұл фразеологиялық бірлік мантин өзіңіздің түсінтесіз ғой. Refers to the behavior. Мәдени өзгешелігі неде? Екі тілдің, екі халықтың армитонияларының өзгешелігі бұған дейсің. Өзгешелігі Мына халық, мына инглиз тілінде мынандай, Қарақалпақ тілінде мынандай деп айтты, лингва культурасы. Қарақалпақ тілінде біздерді білдіретін мәнісілері сыртқы көріністі, мінез құлыққа һәм сапалық мәніде һәм адам харекетіне білдіріп, біздердегі мәдени қасиеттер осылар. Енді инглизлерде. Біздерді in English оны айтуға уақыт бермеді. Достаточно уақыт берді саған. Сізге айтады, не айтуыңыз керек екен? Одан кейін айтпам. Пожалуйста, сөйле. Янымсақ сөйле. English phraseological unit. A crow is never the water for washing, or a crow is never the water for washing. Often, it objectifies the conceptual sign of crow is black, as well as the mind appears as an image of the respect or contempt. In English phraseological unit, bird brain or the brain of the pigeon. They make an intellectual abilities in English phraseological unit with unassuming components, such as you are such a bird brain. I cannot believe you get stranded on the highway because you didn't put an gas in your car. But in Karakalpak, it corresponds to the Toptum Kuzundimi or Toptum Injigensit collocations. So that's enough. Second question is, who mostly worked and storaged authorities? In both languages. Yes, of course. In Karakalpak, Marat Khojanov, its monography, Marat Khojanov, in 2019. Also, I have a master's dissertation from Pergen Manzura in 2020, I think. Also English. In English, Kunin, современный английский фразеологический. Фразеология английского языка. Фразеология английского языка. Kuş.
What about classifications, types of classifications of physiologisms in English? Here. Here are four classifications containing verb terms. The first denotes appearance, second refers to the behavior, second expresses quality, and the fourth is denotes movement of a person. I mean, types of physiological types of classification of physiological units. Fizyoloji bölüklerden kurum klasifikasyası kanday. Fizyolojiyle bağlantılı mesele. Physiology itself has physiological units, physiological fusions. Hayır. Taşı. But my topic is just physiological units, so I will do Yeah, verbal. So, verbal is so classification boyunca canım. Verbal. Classification şimdi bak. Verb fusion azar. Kalanın verb var aydınlıkta. Yes, I have to take into consideration. And we will enlarge, inshallah, in my PhD work. Yes. Expressions difference. Yes. Evet, karşı. Aslında sorunumuz tamam. The next postgraduate student is Nurbeetova Aysenyan Gaybolayna. Your scientific work is Karapapa hangi disiplinlerinde anatomilerin leksika semantikal toparları. Your scientific supervisor is Doctor of Philosophy on Philological Sciences, Azamat Filipiev. The reviewers are candidate of Philological Sciences Kajiva Delbaka Jumratovna, Associate Professor of English Linguistics Department of Kargapat State University, and the Doctor of Philosophy on Philological Sciences, Associate Professor of English Language and Literature Department of Nupus, State Pedagogical Institute, Azamat Filipiev. Please. Assalamu alaikum, құрметті ұстаздар. Бүгінгі диссертацияның темасы Қарақалпақ һәм инглиз тілдерінде анатомиялардың лексика-семантикалық топтары. Лексика-семантикалық топтар, екі тілдегі лексика-семантикалық топтар. Жұмысымыздың мазмұны кірісу, үш бап һәмде жұмақ һәмде пайдаланылған әдебиеттен ibaret. Объект һәм предметіне тоқталып кететін болсақ, қысқаша Қарақалпақ шайырлары мен жазушыларының шығармалары жанрында жазылған көркем шығармалар, газета, журнал, Қарақалпақ тіліндегі түсіндірмелер, синоним һәм әртүрлі терминдерден біздер мысал дерек сипатында алдық. Екіншісі болса мақсат һәм вазифалары. Мақсаты төмендегі ibaret. Қарақалпақ һәм инглиз тілдерінде Қарақалпақ тілінде сөйлеп Қарақалпақ тілінде İngiliz тілінде өткен болу керек. Сіз İngiliz тілінде специалисті болып шығасыз. Қарақалпақ тілінде білесіз. Yaşarız atabilsin ki hızlıca İngiliz dilinde açık verimli kısaca. Prezentasyasını bırak. Hatker keşfes prezentatsiya İngiliz dilinde bolup kerak edi. İngiliz dilinde bolsa hazır biz ansap so'ng qarab söyleyip turadi. Tushunasizmi? Kalemi dilde yazılır mı? Bırak, İngiliz dilinde bulunmuyor. Hazır tushunasizlar, rus tilinde de var. Prezentatsiya İngiliz dilinde. Басқа факультеттерде английский деп атады, защита. Заман талабы бойынша. Сіз өзіңіз инглиз тілі қандай келіп атып, Қарақалпақ тілінде жатып тұрсыз. Осы бір қызға рұқсат бере алмаймын мен бізге. Yaxshi, endi hazır. Қайтармайсыз, конечно. мақсаты Қарақалпақ һәм инглиз тілдеріндегі құсатамалардың лексика-семантикалық майда һәмде
лексик-семантикалық группа түсініктерінің теориясын үйрену, инглиз һәм түркі тілдерінде ортақ құсаттамаларын үйрену һәм құсаттамалардың лексика-семантикалық өзгешеліктерін, системаларын үйрену. Һәм қаралпақ һәм инглиз тілдерінде құсаттамалардың лексика-семантикалық топтарын, тарихи шығысы, семантикалық өзгешеліктерін анықтаудан барады. Бірінші болып энциклопедиялық табиғатшы Улис Алдерванди 1999 жылы һәм 1603 жылдарда жазып өткен баспадан шыққан орнитология host as the abuse historia library 11 атты 3 бақылау құс хақындағы 14 бап табиғат тарихынан басылады. Яғни бірінші орнитология сабағында Алдерванди өсімдіктер һәм хайуандарға үлкен қызығушылық көрсетті һәм оның жұмысы 363 беттен баспадан етіліп, бұл баспадасында 3000 бүймелер, гүлдер, өсімдіктер һәм құслардың өз ішіне алды. Оның орнитологиясы 2000 бетті өз ішіне алып, ода тауық һәм құслар техникасы сияқты тарихтерді өз ішіне алып өткен. Және де шетел ілімбазларынан, жаһан ілімбазларынан Пьер Беллон, Улис Алдерванди, Франсис Уиллигбой һәм Джон Рей сияқты ілімбазлар форма ямаса мінез құлыққа қарап емес, бәлкім функциясы һәм морфологиясына қарап, құсларды классификацияға бөлуді бірінші бөліп болып бастап берді. Ал қарақалпақ тіліндегі орнитонимдер елі арнаулы түрде зерттелмеген, бірақ біз бұл деректерді құс атамаларына байланысты дәстүрлі мағлұматларды библиографтан қарақалпақ диалектологиясының мәселелерінің минетінен, құс аталарына һәм ергеншілікке байланысты атамалар бөлімінен алдық, және де Насировтан қарақалпақ ауызекі сөйлеу тілі һәм оның диалектік системасының қалыптасу минетіне түрки жазба естеліктерінен қолданылған айрым құс атамалары берілген. Һәм және де Алламұратов, Доспанов һәм Тілеумұратовлардың қарақалпақ көркем өнер атамаларының сөзігі минетіндегі бақсы намаларының ішіндегі құс аталары һәм аталған жарғанат, кептер мұхалесі, тарлан, торғай намасы, шағала сияқты құс қатарларынан мағлұматларды келтіріп өттік. Бірінші бабымыз қысқаша мысалдардан бастап өтсем, бірінші бапта біздер орнитонимдерді объект сипатында алдық, һәм жұмысты зерттеу барысында біздер соны зерттедік, яғни орта ғасырларда құсбегі сөзі пайдаланылған. Бұл құсбегі дегеніміз ханның шикарға шығуында шөкеместіруші жұмысларын алып баратұғын аң аулашы құс һәм оларды бағушы қанегелерді айтылған. Бірақ 19-шы әсірде Хиуа хандығында метерлермен құқы тең болған бір аймақтарды басқаруда ханның жәрдемшісі сипатында білдірген. Оны біздер Бердақ бабамыздың шежіре поэмасындағы қойды құсбегі метерді, Шыңғыс ханды хан көтерді деген құс қатарлары тасиқлап береді. Және сондай-ақ құслар образы салмақты орынға ие, яғни біздердің халық үйретушілігімізде. Олар қосқыларда, ертегілерде, дастандарда, аңыз афсаналарда, нақыл-мақалаларда көптеп ұшырасады. Яғни оларда мәселен кептерлерді, илахи, мұхаббат рамзы, ямасы сүйкімділіктің символы сипатында қаралады. Ал құмай құсы болса, афсаналы құс болып, біздердің Өзбекстан һәм Қырғызстан Республикасының гербілерінде де ұшыратуға болады. Және бүркіт мысалында алатын болсақ, күш-қуат және бейімділікті белгіледі. Және бұл Америка Құрама Штаттарының герблерінің символы есебінде алынған. Және айрым құслар діни ұлықтау дәстүрлері халықтық медицинаға да өтіп тұрған, мәселен үкімнің пәрлері емлік қасиетке ие болып есептелінген, һәм оны көзге үш шықса, сол уақытта оның пәрлерін тағып жүрген болмаса, арнаулы дәстүрлі сипатында айрым құслар тырнақлары, пәрлері ол өзіменен адамдар алып жүрген. Және айтатын болсақ, қарақалпақ халқында баюлыны біздер киелі құс деп атаймыз. Себебі егер баюлы қандай да бір үйдің жанына қонса, ол үйде апатшылық болады, ямаса жасөспірімдер, балалар ауырып қалады деп ойланылған ерте замандарда. Ал инглиз тілінде болса, баюлыны ақыллылық, даналық символ есебінде анықтаған. Мысалы үшін, a wise old owl sat in an oak, the more he saw, the less he spoke, the more he heard, soldier be like that old bird. Яғни бұл қосықтан мәлім, яғни Эдвард Херси Ричардтың өз қосығында ұсылы айтып өтті, яғни олар баюлыны даналық, ақыллылық құмсалы сипатында көреді.
және де бабымыздың екінші бабында құсатамалары орнитомийлерді лексемалар сипатында есептелінеді һәм олар сөйлеу процесінде зәрулі орындарда текстілер құрамында қолданылады. Тіл бірліктері есептелінетін орнитомийлер арасында үш түрлі байланысты көруге болады. Мәселен, ұқсастылық, парадигматикалық байланыстар, басқышлар, иерархиялық байланыстар һәм синтагматикалық байланыстар. Бірінші ұқсастылық байланыстарға мысалы деп айтатын болсақ, бір-бірін естетіп тұру деп қолданылады. Бұндай байланыстар мазмұнынан ibarat, бұнда ұқсастық қатарлар һәм айрым өзгешеліктерге ие болған тіл бірліктері өзара бірлеседі. Мәселен, кептер сөзі айрым өзгешеліктерге арқалығының, мәселен, кептер сөзінің сыртқы формасы мойны, қанаты, құйрығы, тұмсығы, аяқтарын алатын болса, қанатының түзілісі жерге сүйегі, пәнже сүйектері һәм пәрлері алынады. Скелеті болса ішкі түзілісі, асқындыру һәм демалу системасы, қан айыру системасы сияқтылары түсініледі. Екінші тіл бірліктері миксиялар ортасында байланыстың екінші басқышы бұл иерархиялық байланыстар деп жүргізіледі. Басқышлы байланысты келген тіл бірліктерінде кең көлемді түсінік һәм мәнini білдіретін бірлік, тар көлемді түсінік һәм мәнini білдіретін бірлікті өз ішіне қамтиды. Үшінші байланыс бұл тіл бірліктеріндегі синтагматикалық байланыстар болып табылады. Бұндай байланыстар тіл бірліктерінің өзара логикалық тізбектесу һәм қолданыла алуымен белгіленеді. Соны да естен шығармау керек. Бұнда әрқандай тіл бірлігі, қанекең тіл бірлігімен тізбектесіп бермейді. Мәселен, қарақалпақ тілінде тас ұшты, тас қайнады тізбектерін пайда ету мүмкін емес, себебі тас ауыр ұшпайды, лақтырылады. Бірақ құс ұшты, тауық қазанда қайнады сияқты тізбектерді сөйлеу процесінде пайда етуіміз мүмкін. Синтагматикалық байланыстар апуайы тұрақылы һәм әдеттерден тысқарыда болуы мүмкін. Орнитомийлер апуайы синтагматикалық байланысқа өздерінің тура номинатив мәнілері арқылы кіріседі. Мәселен, тырна, ләйлек, аққу, аяқтары ұзын құстар болып табылады. Жоңшылықта бөденелердің жағымы сайраған дауыстары естіліп тұр. Каплерінің құрамында тырна, ләйлек, аққу һәм бөдене орнитомийлері өздерінің номинатив мәнілерінде қолданылады. İngiliz тілі бойынша айтқызды. Инглиз тілінде болсақ, инглиз тілінде орнитомийлерді түрлі критерияларға көре классификациялайды. Мәселен, құстың түріне қарап, оның қасиеттері бойынша, немесе жасау орталығы бойынша. Құстың түріне қарап дегенімізде, оларды songbirds, waterfowl or birds of prey. Songbirds дегенімізде, яғни қосқыш құстар, сайрайды бұлар, white-throated and sparrows, wood thrush бұларға мысал бола алады. Waterfowls, яғни бұл су құстары болып, оған duck, snow goose, swan құстары кіргізіледі. Ал birds of prey бұл айтып тұрғандай, бұл жыртқыш құстар, оған eagle, falcon, owl and hen осы құстар кіреді. Енді қасиеттері бойынша ажыратылады инглиз тілінде, яғни қасиеттері бойынша small birds and colorful birds. Small birdsқа кіші құстар кіреді, яғни hummingbird, wren and sparrow құстар кіреді. Ал colorful birdsқа parrot, hummingbird and toucan құстары кіреді. Енді жасау орталығы бойынша да құстарды бөлуге классификациялауға болады, яғни forest birds, desert birds and mountain birds. Forest bird, яғни тоғайда жасаушы құстарды woodpecker, nightingale, owl, crow осылай етіп бөлсек болады. Һәм desert birds-ларға, яғни шөлде жасайтын құстар, goldfinch, raven, ostrich. Türkiye байланысы Лингвистикалық классификация. Инглиз тіліндегі фразеологизмдерді қолдануға мәселен, инглиздер бұны фольклор, инжел һәм көркем шығармаларда да және біргелікте нақылларда да пайдаланып өтілген. Мәселен, фольклорда айтатын болсақ, олар ғарғаларды, шошқаларды көргенде төмендегіше бір қосып бар, яғни one for sorrow, two for mirth, three for a wedding, four for a birth, five for silver, six for gold, seven for a secret not to be told. 8 for heaven, 9 for hell, and 10 for devil's answer. Осылай етіп фольклорлық шығармаларда көрсек болады, және инжел, яғни Библияда олар төмендегіше құстарға тариф берілген, яғни behold you are fair, my love. Behold you are fair, you have dove's eyes behind your veil. Your hair is like a flock of goats going down from Mount Gilead.
Һәм де нақыл мақалларда антонимдердің келуі болса, the first robin of spring, яғни қарлығаш бахарды бастаса, бүлбүл жазды жұмақлайды деген сөздер де бар. Және one swallow doesn't make a summer, бір қарлығаштың келуі бахарды басламайды деген мысалдарды айтып өтсек болады. Жұмаққа келетін болса, халықта көшпегенде құстар образы салмақты орынға ие. Олар қосқылар, ертегілер, дастан, аңыз, афсана, нақыл мақалларды көптеп жасады. Құстар Қарақалпақ халқының мәдени тұрмысында дәстүрлі діни сыйыну, тотемизм объекті болып, сондықтан діни сенім түсініктерде көптеген афсаналарда қолданылып келді. Құстар Қарақалпақ халық тұрмысында ахметті орын иелегендіктен көпшілік фразеологизмдер һәм нақыл мақаллар құстардың атымен байланысты. Құрамында антонимдер қатынасқан фразеологизмдер һәм нақыл мақаллар халқымыздың тұрмыс стандарттарынан күшті юмор, өткір һәм тағы да басқа қасиеттерді өз ішіне жеңдеп келеді. Ayşe'nin bir soru var. Birinci soru, kısaltamaların geçirmeysen, o kısaltamaların çok meyillidir. Yetkiyle görünüş kalları, hem de cumaklık gelir. Birinci soru. İkinci soru. Значит, bu жұмысты жазғанда İngiliz авторларынан кім жұмыстарын пайдаланады? Ұстаз сұрауыңыз үшін рахмет. Бұл жерде адамдар бұрынғы уақыттардан бастап құстарға еліктірген, яғни мәселен кептер, құстардың мұхаббат және де пәктік мысалында қарайтын болса, бүркіт, лашын, қарға ұқсаған құстарды бұлар күш қуат мәселесінде алған. İngiliz halklarında da usullar ұшырасады, яғни бүркітті бұлар күш есабында алады, және sparrow, eagle һәм де басқа да құстарды бұлар өздерінің символдарында атап өткен. İngiliz ғалымдарынан мен Эдвард Херси Ричардтың қосқыларынан пайдаландым, яғни бұлар өзінің міндеттерінің қосқыларынан құсқа адамлардың теңегені, яғни олардың шырайы, яғни олардың дауысы жақсы болса, бүлбүлге теңегені атап өтілді. Қарақалпақ халықтарынан болса, Насиров, Доспанов, Хамде Бекжановтың міндеттеріне пайдаланды. Bizlerde kepтерді қаттасу мәнісінде düşünüyor mu? Bizde. Bunu қайсы халықтар? İngiliz тілдерінде бұрындарда қаттасушы сипатында пайдаланылған. Біздерде бүркіт. Ресторан сондай рөл атқарған ба, я бұл немесе фантазия, я? Суиция деген Restoranlarda olduğumuz, kilolarda görüyoruz. Suiция, қаттасушы, содан алып. Onun için bu kuruluşu kuruluşu hem semantikalık bölgeleri başlansın mı olsun? Onun burada toptaman bölge kuşlarda karakteristika bölgeleri. Karakter bu, lingua medeniyetine, halk medeniyeti kalanda artık sosyeteden lingua kultural orgasını konuşkan sonra. Жұмақ дәйектердің діни сенімдер бойынша. Діни сенімдерді сөйлемдердің антония компоненттеріне мысал келтіріп, семантикасын анализ. Сұрауыңыз үшін рахмет ұстаз. Діни сенім есебінде мәселен, бүкілдің пәрлері діни сенім бойынша қандай да бір көзді алған болса, безену ұйымы есебінде алған. Бұған мысалы айтатын болсақ, Қарақалпақстан аймағында да біздерде Әжінияз шайырдың бір қосып қатары бар, яғни зәрлер жұмал үкі тақып башына хабарын беріп, бейзадан ел болсын. Бұл қосып қатары ел болсын, қосылынан алынған болып, яғни бұрынғы уақытларда сондай үкі пәрлерін тақып жүру әдетте. Сен мәдениетқа қыз ұзатуда болып тағылады деген мен діни сенім бойынша. Діни сенім бойынша бүркіттің пәрлері, ямаса бүркіттің тісі, ямаса тырнақларын тағып жүру болған, себебі бұл
қандай да бір көзді қайтару я болмаса аурулардың алдын алу деп сенемін. Енді соны анықтау үшін сұрап отырмын. Экозаводымыз біліп сұрап отырды да, не дейді екен? İngiliz tilinde ne keldim aytıp, İngiliz tilinde 3 minut usu aytkan zatlarınız hakkında kısa aytıp verdim. Thank you for your question, dear teacher. So, anitonyms. What is anitonyms? Anitonyms is a kind of word units that it's related to birds. I mean, we in this dissertation, I investigated some kind of like birds, their how can I say? Their features, yes, their history, how they are or where they located, and in my dissertation, I also investigated some kind of birds superstition like eagle, parrot, and also pigeon. This kind of birds are always what can I say? It's a symbol of the power, symbol of love and adoration, and also I can say about birds. Birds is one of the most used words in our culture, not only in our culture but also Turkish language culture. I mean Uzbek, Kyrgyz, Tatar, Kazakh, all of the Turkish language in our, and I can say about English, not only English but also German language, Dutch language uses this birds as a symbol of power and how can I say? Power and 9 times you use, how can I say? Sorry? 9 times you use, how can I say? Within this 2 minutes speech. Thank you very much. The next postgraduate student is Abdulkarimova Gudana Vanshvaevna, with scientific work, a comparative study of gratitude expressions in Karakalpak and English from an interlanguage pragmatic and second language acquisition. The scientific supervisor is Doctor of Philosophy on Pedagogical Science Jumabekova Muratbaevna, Associate Professor of English Linguistics Department of Karakalpak State University. The reviewers of this master's dissertation are candidate of Philological Sciences Kadjieva Delbarta Jomagina, Associate Professor of English Linguistics Department of Karakalpak State University, and Doctor of Philosophy on Philological Sciences Kaderbaeva Gudira Kurbanbaevna, Associate Professor of Distance Learning Department, Nubus State Pedagogical Institute. Please. Good morning to everyone. I am Abdulkarimova Vanshvaevna, and in today's dissertation work, our theme is a comparative study of gratitude expressions in Karakalpak and English from an interlanguage, pragmatics and second language acquisition. And before beginning, I want to begin with the quotation which was written by William in words. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used it to say? Have you used it one to say thank you? And the actuality and the relevance of this research is. In today's era, multilingualism has become more than just important, and knowing a foreign language other than your native language, has evolved to be extremely important and beneficial, whether views from the financial or social aspects. Being able to communicate in a foreign language helps to make real connection with other people.
And nowadays in Uzbekistan, much attention is paid to foreign languages and education, especially to teaching foreign languages, as well as a matter of fact, the President Shavkat Mirziyoyev approved the action strategy for the five priority areas of development of Uzbekistan. And the object of this research is to find the individuals of Karabakh and the Karabakh learners expressing gratitude in English methods of control of understanding the meaning of this. And the subject of the research is that in higher educational institutions of Pakistan. And the scientific novelty of the research is that the novelty lies in the fact that it is particularly interesting to look at this from a critical perspective because very little research has been conducted within the field of the speech production, the empirical studies of how express speech acts in certain situations. Only a limited number of researches have been carried out, and none of which have dealt with the gratitude expressions. And the methods which I used in this research is to gain the mentioned aim. Following methods were used: discourse completion task (DCT), experimental teaching, descriptive analysis, and the illustrative methods. And the content of the work is that the first introduction, chapter 1, theoretical framework of the research, chapter 2, study gratitude expressions in Karabakh and English languages, and then chapter 3 is a method of research, conclusion, and the references. Most of the expressions of gratitude in English involve the word like thank you so much, thank you very much, thanks a lot. Yet, as pointed out by Surager, the expression thanks serves the following purposes, like to express the feeling of our generosity and acts accepted by the speaker. Next, as a curiosity to maintain a relationship or to prize and to end the conversation and to reject a gift or present given by someone else in a polite way. And according to the English culture, informal situations after expressions of gratitude, in others can sometimes be added, sir, madam. For example, yes, there are $6 from the Bank of City, and have you got any identification? Sir, yes, I have got my passport. Here you are. Thank you, sir. For our fortune in Karabakh language, the use of address is not common for Karabakh people. As an example, we can take passportınız, mene, yollarınız olsun, rahmet. But in some cases, there are only we can use hanım, mirza, like these words in Karabakh languages. And the next, gratitude is an emotion expressing appreciation for what one has. And there are expressing what we are grateful for. We can say grateful thinking, and especially expressions of it are others associated with increased levels of energy, optimism, and empathy. Research has shown that a thankful confers a whole host of health benefits from improved immune systems. And the expressions. There are some gratitude expressions like thank you that I have mentioned above, and thanks, thank you very much, thanks a lot, many thanks, thank you for. And then some responses are like this: you are welcome, don't mention it, thanks, that's all right, it is my pleasure, not at all, I'm glad you like it, and sure. And there are some situations like this. You have been invited to the home of a riser, a new friend, and you have dinner with them, and you are very grateful, and you were with his wife and a few other friends of theirs,
and the food was great, and you really enjoyed the evening. As you leave, you should present your gratitude expressions this way. And the response given by native speakers in this situation were relatively good. According to the examples included in this situation, were relatively good, and that we can say thank you for a wonderful evening, and I hope we will get together again soon. By saying that word, we are waiting to relationship in a warm way or other ways. And then next phrases with a short adjective grateful utilizes in both in English and the Karakalpak. I am grateful to you. Men sizden minnettarman. I am grateful, obligate, indebted to you for something or doing something. And in Karakalpak men sizden qanday da bir xizmetingiz uchun yoki qanday da bir xizmat etganingiz uchun minnatdorman, qarzdorman. And there are adverbs of intensifying gratitude in the English and the Karakalpak language. Thank you or so very much. Ko'p rahmet. Thank you ever so much. Sizga ulkan rahmet. Many thanks. Ko'p rahmet. Thank you so much for. Sizga ulkan rahmet. Qandaydir bir istaganingiz uchun. And thanks a lot. Thank you for all that you have done for me. Men uchun qilgan barcha yaxshiliklaringiz, qilgan ishlaringiz uchun rahmet. And thank you so much. I am very most grateful to you. Ko'p rahmet. Men sizdan shunday minnatdorman. Often expressions of gratitude are accompanied by emotional. For example, this is for you. I know that you were looking for her. Bu siz uchun men uni izlab yurganingizda men bilaman. Thank you so much. I really need her. You are so attentive. Sizga ulkan rahmet. Mana qanday kerak edi. Siz juda e'tiborlisiz. A similar example can be observed in a communicative situation between a doctor and a patient. Doctor, I'm so grateful grateful for you to putting me on my feet. I will remember this for the rest of my days. Well, what are you? It's my duty. Stay healthy. Thank you, doctor. Thank you from the bottom of my heart. There we can see that in Karakalpak language, rahmet doktor, sizga chin yurakdan minnatdorman. And the next informal way of expressing gratitude, I am very appreciative. I really appreciate. I have no words to express my gratitude, and I can find words to express my thanks. And the formal ways is I'm so grateful for your help. I'm much obligate. Obligatory. For your cooperation. And I appreciate your efforts very much. And this situations of using gratitude. We use gratitude like thank you. I just love to expressing appreciation of the object. Oh wow, thank you so much. Expressing emotion. Thank you so much. It's really nice expressing emotions. Thanks, intensification of appreciation of the object. And then there are to conclusion. I want to conclusion the work. In the conclusion part, there has been pointed out the main results of the master's thesis and the analysis regarding to the main idea of the paper. And the conclusion of the present paper is followed by the carefully analyzed list of valuable literature used in the course of research. That's all. Thank you for your attention. Questions, please. So I have a question. So did you find differences or similarities of gratitude expressions in English and Karakalpak? Yes, there are the main difference which I paid attention to was that when
English people expressing their gratitude, they use like sir or madam. But unfortunately, in Karakalpak language, such kind of words are used very in Karakalpak we can say maza, hanam, but we in our regular speech we don't use them. And the similarities of in English and in Karakalpak language, as I mentioned above, there are thank you, I'm very grateful, thank you so much. Like these words are similar to each other. Similar, you think? Similar? Yes, in Karakalpak language. Thank you, I'm very grateful. How can we say this in English? I am very grateful in Karakalpak. Men bundan acaba konuştum. This is the translation maybe or the equivalent of what? Minnettarım. So I have several questions. First of all, object and research. Object and tasks and subject, please. Object. The object of this research is to finding the reason of Karakalpak learners and expressing gratitude in learning English, the methods of control of understanding of the meaning of this. This is object, yes? Yes, this is object of the research. Okay, so the subject. Subject is in higher educational institutions of Karakalpak learning. So higher education institutions of Karakalpak is subject. The subject for sure. How? How we understand it? Üniversitede өзіңіз зерттейсіз, университетлerde болса, No, you should take Karakalpak State University. There are 8 higher educations in Karakalpak State. One institution var da. So one institution olsa, one higher institution olsa, sonun nesini aldınız siz? Ne üstünde zirveleriniz? Subject ve sonra çıkarırsa. Üniversiteler ne karakterinde zirveleriniz size? Higher institutions çıkarırsa, yine de subject. Subject one. I am not asking you. Please. That's why I use it this. What you have investigated, subject. Ayrıca Nizat boyunca yaparsanız Gratitude expressions. ayrıca olursa Using gratitude expressions in institutions in higher education. Yani learners var, studentlar Using learners. Muallimin aldınız var. No, Kaysa learners. üniversitede kanday söyledik kendi anlayacaksınız var subjectiniz Yes, sonrasında. all the Just learners. veririz, значит, one universitetsin subjectiniz var. One üniversitetiniz, one üniversitetin studentlerinin, yamasa muallimlerinin ve yamasa tek hizmetkerlerinin ve anlık katı gerekler. Solarlık söylüyorsunuz diye жаңағы сәнтүгі қалай біражат етуін айта жатсыз да сіз. Менің пікірімше. Object'ten, subject'ten надо что? Значит, pragmatic function diyoruz da o hangi pragmatic function Yaxşı onu өзі дұрыс алалар, көчелерде бар. Мен ол олайын tasks-тайтын деймін. Tasks. These tasks are the learners of English at university level express gratitude in this situation. Bu ne dediğim? Task'ı kıremezsin. Yes. Learners Of English. English. Yani alında bir zaten task değil sizin vazifanızda bu. Giving their Represent gratitude. learners of English at university level express gratitude in this situation. Образат болмай ма алдында сол investigate қыласың ба, салыстырасың ба, я жаңағыдай анализ деп айтып отырсыз ғой сіз, description қыла жатсыз ба, Using соны жазбайсыз ба сөзге? Екінші, үшіншісін оқайықшы. contribute to misunderstandings, failed Yaxşı, бұл дұрыс, үшіншісі.
Participants' performance in the DCT tell us anything about discourse completion task. Şunday bolan atasıdır. Discourse compilation task niye oldu bu bize? Niye olan Investigation'da. İngilizce ayet veriyorsun. Naime, just помимо всем participants performance'ını vermemiz gerek. Sojede situasyonlarda anlayıp, sojede discourse compilation task isteyen de bu. İsteyen de bu sayın soracağız biz. Task. To İstediğinde investigate, to analyze, DCT analysis to make things. Bunu yapış var bu. Dördüncüsü ne? Students of English as a foreign language at university level have sufficient pragmatic knowledge to express gratitude successfully in English. Soralım. Var mı bir task? Task bazat slew demişler. Ravajdan durum yanmasa, janada yanmasa kurçu, Aşk bir de ayırmak. Öğrenim, diplomatik de size prema, students, paslananda. I will take our consideration. Mesajdan sürekli katesizdir. Halay kullandınız, experimental teaching, discourse completion task yapıyorsunuz. Illustrative method yapıyorsunuz. Halay bunlar materyalda kullanıyorsunuz. Және темамызда in English Karakalpak degende from language, pragmatic and second language acquisition degенге екіге түсінбей басқа бір comparative study болып тұрды да. Şimdi interlanguage pragmatics, example, түсінбедім. Teaching ama Second language acquisition ne var? Şimdi interlanguage pragmatic ne var? Или comparative study var. Hepsi bir. yaşlı kini yapıştığına kadar destek veriyor. Sonra bu sefer bu nasıl olur? Kini yapıştığına Thank you for your attention. Today there were 6 postgraduate students who were expected to defend their scientific work, and now it's time to discuss how to assess their scientific work. You may go out just for a while. Ya ben bir skill'de var, size de bu. Toplatları çarpmıyor. I think